זה בדיוק מה שהיינו צריכים עכשיו, זה מטורף. וואו, כמה מים אנחנו אוספים, אלוהים. איזה כיף. אני גל, וזה דני. החלטנו לחיות את החיים אחרת. הפכנו את הסירה אסטריקס לבית שלנו. עכשיו אנחנו מפליגים איתה כל הדרך מהארץ לאיים הקריביים. טוב, אז יש עננים ורעמים באופק. החלטתי שזה זמן טוב לנסות בפעם הראשונה את הקולט גשם. היא יריית ברזנט. במרכז שלה יש פתח שמתחבר לצינור שיורד למכל מים. שמתי באמצע כמה משקולות כדי שכל המים יתנגזו לשם, ונקווה שזה יפעל. אז התחיל הגשם, הקולט התחיל לעבוד. עם גשם כזה אנחנו לא נאסוף הרבה מים, אבל נקווה שהוא טיפה יתחזק ובאמת נראה איך שהטיפות מתאספות להם וממלאות לנו את המכל. כל הילדים חוזרים מהתחרות, אין עליכם. החלטנו שאנחנו נשארים כל השבוע בקליארי, בסרדיניה, כי אנחנו צריכים שיגיע עוד חלק לקלנטוגן שלנו, ששוב התקלקלה, אני כבר אסביר על זה, אבל מסתבר שממש היום, בימים האלה, יש את התחרות הלאומית של איטליה בשייט לנוער, והם פשוט מדהימים. קודם כל, כל בוקר אנחנו מתעוררים בזה שמיליון סירות קטנות, גלשני רוח וכל דבר עם מפרש מקיפים את היאכטה, מיליונים. ואז רואים אותם בעומק שם שתים, והם תותחים, הם רציניים. זה פשוט מרשים לראות את הילדים האלה, ויש כאן כמויות. זה חווה בפני עצמה. והדבר השני זה הסולנואיד של הכננת שלנו התקלקל, הכננת החדשה, שהרגע קנינו אותה. וכתבנו להם, ל-SVB, שמהם הזמנו, שזה מה שקרה, אז הם הסכימו לשלוח לנו מחדש. אבל עכשיו זה לחכות שיגיע מגרמניה, שוב פעם אותו סיפור כמו כננת, ובינתיים אנחנו שבוע פה בקליארי, כי זה המקום היחיד שנוכל לקבל בו דואר, ואנחנו נהנים מהתחרות. Tutti voi diamo appuntamento alla Coppa Primavera 2022. דני עשה לי הפתעה והזמין לי להיום קורס בישול איטלקי בסרדיניה. אני לא יודעת אם אני צריכה להבין את זה כאיזה רמז שלא זיהיתי, אבל אני אקח את זה בעינה. אז עכשיו אני בדרך לבית של דמיאנו, אני אנסה להבין איך להגיע. אבל אני מקווה שמדבר אנגלית. ואם לא, יהיה כיף. אז הגעתי לדמיאנו, והוא כבר פתח לי עם קפה, סינר ומקינט על האש. ועכשיו אנחנו מתחילים בהכנות. זה דמיאנו, המורה שלי להיום. הוא כבר מתחיל להכין לנו את הכל, ובהתחלה התחלנו להסתכל על הספר הזה, שהוא ספר שמלא בכל תרבות הפסטה הסרדיניאנית המקומית. Allora, this is about, we do first a bowl of pasta each. Okay. The bowl of pasta means needs to do a pasta for the third course. Me, I'm gonna do another kind of pasta. Ooh. My pasta is gonna be for dessert. So we join 2 bowls, minus little difference. Then the pasta bowl need to rest. Okay. Then we start processing the stuffing
for your pasta. Okay. The stuffing for my dessert, and a starter, which is gonna be a vegetable, much easier to make. Però devo solo capire le proporzioni. Okay. I normally start with a bit of water. The second job is to knead it like that. So this one is the pig. Esatto. So my pasta now, if I'm doing well, because this is also about feeling, and this is a feeling of just incorporate now the fat pig. Fat pig. That's the old olive oil for the Sardinian people, especially in the mountain region where olives were not so common. They were richer stuff. Yes. Oh wow. Now it's just about resting. The only check you can do, but it's not a check, you can verify that you really create super. Okay. Yes. That's, you already have a stretch. As a flexibility, color and surface, we do the job that we wanted. Wow. Stuff, since humidity, temperature affect a lot. The more it stay on the air, the more it get dry, especially in the surface. So we lose what we create. So we need to protect to rest in this. Maybe. Okay. 30 So minutes. with 30 minutes minimum, so we preserve to get dry around. Okay, got it. One, two, three. Or we can do both. So be careful on your finger. Oh, good. Yeah. Okay. I will try. I don't want you. Nice. We leave it to stir for a while. It's our antibiotics. So I put a garlic just crushed with the cover. Oh, nice. Allora, le seadas that we're gonna make as a dessert is basically the pasta kind of dish, no dish, disc of pasta with inside a cheese, very fresh cheese. Oh, wow. I think originally it was just the first cheese that you can have in Sardinia, typical pecorino. Zest of lemon, zest of orange. These two discs inside the cheese, they got fried. Then you put the onion and the sugar and you get a super good dessert. That is pretty now, it's very popular. The cheese has to be a super young cheese. No salty, almost one, that you taste it and you don't have No taste. exact. You have ever used this machine? One time, I'm just putting it and doing. Right. It's very easy. Tac, 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 tac. Amazing. Cebadas. So how do you say it? Culurgiones. Allora, now it's just about muscle memory that you need to create. For starting, maybe take the one that have less inside, bottom, pinch, connected, move, pinch, move, pinch, Wow. move, pinch. Okay. And then you can do little, you finish like that. Then you see different techniques. Now it's so about them moving, but then the more is little you moving, the better it is. I told you, level 2. It's easy. Opa, but look at that. Do it very nice. Bravissima, bravissima. Brava, vedi? Così. Nice. 2 at 1. Bravissima. המנה העיקרה שלנו הייתה חצילים ועגבניות ובצל עם שמן זית וחומץ בלסם. Wow, it looks so nice. I can't believe we made it. Okay. Quindi we warm the olive oil a bit. With olive oil. Fried, see? And then we fried the 3 little
Seadas. Seadas. Quindi seu means boh. Come si dice? One pot. Okay. Contrast that we look for. The honey and the cheese inside. Oh wow. Okay. So sweet and sour. Yeah, kind of, exactly, because the cheese instead is not really sweet inside. It got maybe some flavoring, but honey, I use it for tisane, etc. So it's very changing my taste. That is the taste. A little bit of egg. It's not enough. Okay, means that our cheese is not the perfect one. אז מה דמיינו לימד אותנו לבשל היום? ארוחה איטלקית אמיתית בת 3 מנות. מנה ראשונה, תבשיל ירקות חם ומלא בטעמים מהבית של סבתא שלו. מנה עיקרית, קולורג'יונס, שזה פסטה ממולאת בתערובת גבינות ותפוחי אדמה סגורה באופן פנסי ומסורתי, משהו סרדיני אמיתי, ולקינוח סבדס, שזה רביולו אחד גדול, ממולא בגבינות, מטוגן בשמן, מזולף בדבש ופשוט טעים. בוא נודה באמת, אני לא באמת אבשל את זה אי פעם בחיים, אבל היה כיף ללמוד. אם אתם נהנים מהפרק, אולי תשאירו לנו לייק, תירשמו לערוץ, ואתם גם מוזמנים להזמין אותנו לבירה קרה. כאן, בקישור מתחת לסרטון, כנסו לראות, ויאללה, בואו נמשיך בפרק. מה זה גל? מה יש לך ביד? יש לי סולנואיד שהזמנו מגרמניה לקננת החדשה, ועכשיו אפשר לעזוב את קליארי אחרי 1.5 שבוע שאנחנו תקועים. אני לא יכולה להתעסק. צריך לראות איך זה נראה. אוקיי, נייר. זהו. וואו. אשכרה, בשביל זה אנחנו מחכים. אתה מתרגש? כן. שאנחנו יוצאים מפה מחר. שמע, זה הייתה תקופה ארוכה שאנחנו פה, כאילו לטובה, כי יצאנו להכיר הרבה חברים ולחוות הרבה חוויות מגניבות, וממש הרגשתי חלק מהחיים הצעירים בסרדיניה, אבל לא יצאנו לראות הרבה מקומות טבעיים, וזה קצת מבאס. עכשיו אנחנו צריכים להמשיך לאמא בלארין כדי לעמוד בקצב. וסרדיניה אמורה להיות מדהימה מבחינת מפרצים, ולא... אז אני צריך לחזור לפה. האמת שאני ממש אוהבת סרדיניה. סרדיניה היא מהאהובות עליי. זה הבוקר האחרון שלנו בקליארי, אנחנו ממש עוד כמה דקות עוזבים, וברגע האחרון לאונורה, החברה ממש שהכרנו כאן, החליטה שהיא מצטרפת לנו לעיר הבאה, ואני עכשיו בדרך לאסוף אותה. You're coming, yay! Ele. Good morning. Are you ready? I'm ready. Okay, come on. Really? I remember when I met you. It was the 29th of August. I remember because I wrote the date. Okay. Otherwise it would be weird. החלק שלנו הגיע. ואחרי 1.5 שבוע, אולי קצת יותר בקליארי, אנחנו סוף סוף עוזבים. זהו. זה הזוי, אנחנו פה כל כך הרבה זמן, לא היינו בשום מקום אחר כל כך הרבה זמן, אנחנו רגילים לזוז. ולעשות פה את ראש השנה הרגיש מעולה, והתחלנו להרגיש קצת כמו בית, כאילו גרנו בסרדיניה איזה תקופה. אני שמחה, אני גם מאוד עצובה, ממש, אתמול הייתי עצובה ללכת כי הייתי צריכה להגיד ביי ללאונורה, שמאוד התחברתי איתה ואני מאוד אוהבת אותה. אבל ב2 בלילה דיברתי איתה ואמרנו לה, מה, אולי תבוא איתנו? והיא באה, והיא פה. יאללה, למקום חדש. Okay, Eleonora, show us. Real and original
pizzetta sfoglia. Oh my As you God. can see, it's round, it's not square, and this is the most traditional one. But I prefer the pizzetta delizia, which means delicious. Oh, that's supposed to be promising. Yeah, and the shape is totally different, Oh. and you must try. Okay, I'm gonna try. Okay, ready? בורקס פיצה. אלאונור אמרה לי שמי שלא אוהב פיצטה לא יכול להיות חבר שלה. ויום אחד היא הייתה בדייט והבחור לא אהב פיצטה ספויה, אז היא הלכה מהדייט ולא היה דייט שני. I can imagine what she's saying. 3, 2, 1. That was so elegant. Yeah. No. Three, two, one. Action. Hello everybody, we are here in the bar. This is our friends from קליארי, אלה החברים שלנו מקליארי שפגשנו, שהגיעו אותנו להרפתקה של יום אחד. ומתאו ססיני. Rock and roll. And Eleonora. that's it. That's it. And how did we meet? Water games. Cagliari was the way we met, and we tried for the first time wakeboard, yeah. And we first talked to each other and never stopped. So Perfect. we just talked for the first time, and I fell in love of her. And then I met also Danny, and I fell in love also of him. And then after the first goodbye, I was so sad because I look forward to see them again. And we see again a lot of time. We did beach volley match, we tried pizza, we went over the Serra del Diavolo Hill. Oh no, the most important thing that we enjoyed, we shared also the New Year's Eve together. That's true. And for me it was, I know, I'm so proud because I celebrate the second New Year's Eve in only 1 year. It's special. It never happened to me. It is special. It's like you give me another year. And today I left my work. I didn't present myself in my place, my office, and I spent a beautiful day, a beautiful sailing towards Kia Beach. And now we are waiting for the sunset. Do you remember the New Year's greeting in Hebrew? Oh. Shana Mata. Hakuna Matata. Actually, it was pretty close. Shamala. I forgot. Shana Ma. I forgot. שנה טובה. Shana Tova. And I remember the apple with the honey for sweet here. For sweet here. Did you enjoy the sailing? A lot. How was I it love for you? it. I cazzato la vela. I enjoyed also the turkey coffee, which is totally different from our espresso one, and I love it. So would you come visit us again? Yeah. Would you come to like... Yeah, of course. Okay, we're gonna meet again. That's a pinky promise. A pink